Yes. And okay, we'll just check the syllabus. Okay. So for I was taking fourth module, that is introduction to semiconductor device, that is this one, and evolution of electronics we have discussed, that is vacuum tube to nanoelectronics, then resistor, capacitor, and inductor. So this minute for this one, resistor, capacitor, inductor, we were discussing their types, specification, standard value, color coding. Okay, അത്രയും clear അല്ലേ? So we have almost reached here. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. For each of these components, resistor, capacitor, inductor, we have discussed how to classify that. That is types, then their specification, the standard values. Standard values ഞാൻ discuss ചെയ്തിട്ടില്ല. Okay, let it be there. Then color coding and numerical coding. In the case of capacitor, it is numerical coding. Okay, we have discussed that much. Now we will start PN junction diode. I think you have already gone through this intrinsic semiconductor, extrinsic semiconductor, and how to make N-type and P-type material, like that. So we'll start from the beginning. Active components. So we have learned that active components are those components which can process or amplify electric signal. And under that, we have learned two types. That is, first one is diode. Second one is transistor. I was telling on that that is diode can come in both passive or active. If you search in internet, you can see that there are a lot of discussion going on till to classify diode comes under which one, active or passive. There are still discussions is going on because it never amplifies electric signal, or if it never consumes some amount of power. So we cannot classify this diode under passive or active component. But we are following this one. We are learning this under active component along with the transistor, because both are working based on this P-type and N-type material. We will start from the first, that is about electric conductivity. Okay, so there are depending about the properties of material, materials are classified into four types. First one is superconductor, second one is conductor, then semiconductor, and insulator. So based on the conductivity, material are classified into four, that is superconductor, conductor, semiconductor, and insulator. So, which is conductor? Conductor means what? Conductor means which is conducting electricity, or the material capable of carrying electric current is conductor. That is which has mobile charge carriers. That is free electron. Okay, the material those who have free electrons are called conductor. അല്ലെ, മൊബൈൽ ചാർജ് കാരിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലെങ്കിൽ അയോൺസിനെയാണ് ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. And examples are metal, that is liquid with ions. Okay, so conductor means which allows the passage of current or which has mobile charge carriers. Those comes under conductor. Examples are metal, then liquid with iron. So whatever in our homes, there are a lot of wires are used for connecting bulb, fan, etc. So those are comes under conductor, or metals. All metals comes under, even your aluminum, gold, everything comes under conductor. Okay, so which can conduct electricity is conductor. And what about insulator, which does not conduct electricity? Okay, material with no or very few free charge carriers. Okay, there is no free charge carriers in that particular material, or maybe the amount will be very less. There comes under insulator. So there are quartz, then most covalent and ionic solid, then plastics. These are all comes under insulator. And what about semiconductor? The material with the conductivity between that of conductors and insulators are called semiconductor. So which is having some property of conductor and also insulator are called semiconductor. Okay.
So the examples are germanium, silicon, gallium arsenide, gallium phosphate, and indium phosphate. Okay, these are all comes under semiconductor. Okay, so broadly, I can say that in the order of conductivity, the materials are classified into four: superconductor, conductor, semiconductor, insulator. You may have studied conductor, semiconductor, insulator already, maybe not aware of superconductor. Conductors are those material, there are free electrons to conduct our free mobile charge carriers, and it conducts electricity. So examples are metal. Metals are the most common examples of conductor. And there are liquids which has some ions like electrolyte and all, which will conduct electricity. Okay, അത് clear അല്ലേ? Okay, then ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് ആരോ എന്തോ പറഞ്ഞത്. Okay, then insulator means it won't allow the passage of electricity or electrons. There is no free electron in that particular material. Examples are the very best example. You know that plastic materials and quartz and all those material where covalent and ionic bonds are strong enough. ഓക്കെ, എല്ലാ മെറ്റീരിയലും, അതായത് അയോൺ കോവാലന്റ് ബോണ്ടും അയോണിക് ബോണ്ടും സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കുന്ന എല്ലാ മെറ്റീരിയലും എവിടെ വരുന്നതാണ്? ഇൻസുലേറ്റർ ആണ്. We can say some examples of woods, etc. along with this. Then semiconductor, which has some properties of conductor and insulator, are called semiconductor. Examples are germanium, silicon, GaAs, gallium arsenide, gallium phosphate, indium phosphate. And there are material superconductors that is at low temperature. See, very low temperature, they have zero resistivity. That means there is no resistance in that conductor. They are superconductor. That means if you take this particular conductor also, there will be some small amount of resistance to the passage of electrons. But if you take superconductor, so when the same material like aluminum, I told you, it is already a metal, aluminum, etc. So when we keep these same material at low temperature, the resistance of these materials are almost zero. Those materials are called superconductor. Okay, superconductor എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നേരത്തെ പഠിച്ച കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എടുത്താലും അതിൽ ആ പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടക്ടർ ആയിരിക്കില്ല, അതിന് ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. കറണ്ടിന്റെ ഫ്ലോനെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഈ കണ്ടക്ടറിന്. അപ്പം സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ എന്താവും, വളരെ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഈ മെറ്റീരിയൽ കീപ്പ് ചെയ്ത ചില മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും? റെസിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയി മാറും. ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബിക്കം സീറോ. So at that time, those materials are called superconductors. Okay, so that is about the classification. So basically, based on conductivity, the materials are classified into four. First one is superconductor, second one is conductor, then insulator, and then semiconductor. So which conducts electron? Okay, പറ. ഇതിപ്പോ നോട്ട് ചെയ്യണോ? അവിടെ ഞാൻ എടുക്കുന്ന എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ഇത് നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാം ചറ പിടിച്ച് എഴുതിയാൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യൂട്യൂബിലോ അല്ല യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അല്ലേ? ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ആ പേര് മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അതായത് ഓർഡർ ഓഫ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു കണ്ടക്ടർ, ഇൻസുലേറ്റർ, സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ. ഈ നെയിം നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ? ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക. പിന്നീട് ഈ വീഡിയോ ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ഓൾറെഡി ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞ എല്ലാം ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ 40 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കൊന്നും എവിടെ എത്തൂല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ്. Now, why these materials are like this, or why some materials are insulator, why some materials are conductor, okay, why some materials are semiconductor? We should know that one. Okay, so if I draw energy band diagram, these are all called energy. This is the energy band diagram of insulator. This is the energy band diagram of semiconductor, and this one is the energy band diagram of conductor. Okay, so you can see that at the y-axis, on the y-axis we have energy, and
here this is called valence band. This is called conduction band. Now anyone tell me what is the difference between these three diagrams? ഈ മൂന്ന് ഡയഗ്രാം വെക്കുമ്പോൾ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്? ഗ്യാപ്പ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഇൻസുലേറ്ററിന്റെ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എങ്ങനെയാണ്? ഏറ്റവും കൂടുതലായിരിക്കും ഗ്യാപ്പ്. സെമി കണ്ടക്ടർ വരുമ്പോൾ സെമി കണ്ടക്ടർ കുറച്ച് കുറയും, കണ്ടക്ടർ ആകുമ്പോൾ അടുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. Okay. So band gap, valence band means, of course, for every material there will be it is the outermost orbit. Okay, outermost energy. Okay, where there will be lot of electrons, or where there will be lot of charge carriers. So that is called the valence band. And conduction band means the band where free electrons are available. Okay, we will see valence band. We will see each definition. Okay, in solid material, the electron energy level form bands of allowed energies separated by a forbidden band. Okay, we'll see that valence band means it is the outermost band filled with electrons. Okay, valence band എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും outermost ഉള്ള band ആണ്. So that is there will be lot of electrons. Okay, and then conduction band, it is the next highest band to valence band. Valence band തൊട്ടടുത്ത highest band ആണ് conduction band. Sometimes it is empty and or partially filled. And the third term is gap. Gap means it is the energy difference between valence band and conduction band. So if you see here, this is valence band, that is the outermost shell where there will be a lot of electrons. And then this is the conduction band. There is, if you see now, there is no free electrons. There's no electrons in that. And the band gap is the energy gap between this valence band and conduction band. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ വാലൻസ് ബാൻഡ് എഴുതി, ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എഴുതി. ഈ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ രണ്ട് ബാൻഡിന്റെയും ഇടയിലുള്ള ഗ്യാപ്പാണ് ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ്. So in the case of insulator, you can see that the band gap is almost equal to 6 electron volt. So it is energy actually. Okay, this axis is energy, and unit of energy in terms of this electron charge carriers is electron volt. So it is 6 electron volt. That is gap or energy gap between conduction band and valence band is 6 electron volt. If we come to semiconductor, you can see that this is almost same. That is, we have a valence band and band gap energy, and then we have a conduction band. And the only difference between an insulator and semiconductor is the band gap is almost 1.1 electron volt in the case of semiconductor. ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇൻസുലേറ്ററിൽ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദിസ് മീനിങ് ഈസ്, if I want to move one charge carrier from valence band to conduction band, I need to apply this much of energy. 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോകും. ബട്ട് in the case of semiconductor, if I want to move one charge carrier from here to conduction band, I need only 1.1 electron volt. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇതാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ പേപ്പർ എന്നായാലും പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നായാലും എന്താ പറയുക, ഇനി ഒരു കല്ലെന്നായാലും നമുക്ക് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഫ്രീ ആക്കാൻ പറ്റും, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ബട്ട് തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് വി നീഡ് ടു അപ്ലൈ ദിസ് മച്ച് ഓഫ് എനർജി ഫോർ ദാറ്റ്. അത്രയും എനർജി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ, അത് ലോസ് ഓഫ് എനർജിയാണ്. ആ സെയിം ടൈമിൽ നമുക്കൊരു സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ ചെറിയ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. And what is the difference between conductor and these two, semiconductor and insulator? In the case of conductor, this conduction band and valence band is overlapped. That means there is no gap between conduction band and valence band. Okay, there is no gap between conduction band and valence band. It is overlapped. Okay, if you see this diagram, you can see that almost this much it is conduction band and almost this much it is valence band. So it is overlapped. There's some electron in the
valence band is available in the conduction band also. That means conduction band is already has some electrons. Conduction band electrons available already. Clear ആയില്ലേ difference മൊത്തം? Yes, sir. Yes, sir. ഓക്കെ, അതായത് ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ഓക്കെ, ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിൽ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് സം 3.6 to 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഓക്കെ, മാക്സിമം 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ഒരു ഈ ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് ആണ്, ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ഐ വാണ്ട് ടു മൂവ് 1 ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം conduction or valence band to conduction band, I need to apply this much of energy for moving 1 electron. And same in the case of semiconductor, I just need to apply some around 1.1 electron volt. So it will move from conduction band to valence band to conduction band. But in the case of conductor, since it is overlap, conduction band and valence band is already overlap, some electrons in the valence band is already available in the electrons. That means there is lot of free electrons available to conduct. ഒരുപാട് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടക്ടറിന്റെ കേസിലുണ്ട്. സോ കണ്ടക്ടർ ഇസ് എ ഗുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ദ പാസേജ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി. സെമി കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇൻസുലേറ്റർ പോലെ അത്രയും ബാൻഡ് ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല, ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് 6 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട്. Okay, just draw this diagram if possible, if no one is drawn. Just draw this diagram and just write that in the case of insulator, the band gap is almost 6 electron volt, and in the case of semiconductor it is 1.1 electron volt, and in the case of conductor it is overlap. Just draw this one. Adham time ഒന്നും എടുക്കരുത്, പെട്ടെന്ന് വരക്കണം. വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. കംപ്ലീറ്റ് ആയില്ലേ? പെട്ടെന്ന് വരക്കാനൊന്നും പറ്റില്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, പിന്നീട് എന്നിട്ട് നോട്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കും. Okay, sir. Aye. Now, so whatever our aim is to discuss this PN junction diode and transistor. Okay, so we need to go in that way. We have to further discuss what is semiconductor. Now we are leaving this insulator, conductor and all. We are just concentrating only on semiconductor. So semiconductor, the material which
Gap between valence band and conduction band is very small. That in the case of commonly used semiconductor, that is silicon, it is 1.1 electron volt, and in the case of germanium, it is 0.7 electron volt. And we will see this one. This is one structure of one silicon atom. That means in the case of all semiconductor, its outermost shell is having some 4 electrons. That's 4 electrons are outermost shell. So this each silicon atom, it is actually want to be stable I maranam. For stability, I'm not going deep into the chemistry part of that. For stability, actually it need 8 electrons in the outermost shell. So actually this semiconductor material is having 4 electron in the outermost shell. Actually it need അതുകൊണ്ടാണ് അത് കണ്ടക്ടറും എന്താ പറയുക ഇൻസുലേറ്ററും ആവാത്തത്. 8 ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും അത് ഇൻസുലേറ്റർ ആവും, 4 കുറവാണെങ്കിൽ conductor out. So it is actually having 4 electrons. So it is semiconductor. And for a stable atom, actually it requires 8 electrons in this outermost shell, in their outermost shell. So what silicon will try to do means, this is one silicon atom, you see that, and we have seen that we have also indicated all 4 outermost electron, or almost all 4 electrons in the outermost shell we have shown. And this silicon atom, it will try to form covalent bond with neighboring atom. ഈ ഓരോ സിലിക്കൺ ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യും, തൊട്ടടുത്ത സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും. നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ച പോലെ അല്ലെ, ഇലക്ട്രോൺസിന് ഷെയർ ചെയ്യും, പണ്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ പഠിച്ചതുപോലെ. സോ ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് വൺ മോർ സിലിക്കൺ ആറ്റം, ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ വിൽ ഷെയർ ഹിസ് outermost electron to the neighboring silicon atom. So now this is shared with, if we are taking this as reference, so one electron is shared with this one. This neighboring silicon also will share one electrons, and this also will share one electron. This also will share one electron. So what finally happened? 1, 2, 3, 4, and along with that one, 4 shared electron. That is 1, 2, 3, 4. Now it will be having 8 electrons in the outermost shell. That means it is in the balanced form, and we will get a and each silicon atom will try for this stability, and they will balance like this. അല്ലെ, അപ്പോൾ എന്താണ് പഠിച്ചത്? ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഔട്ടർമോസ്റ്റ് ഷെല്ലില് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ. ഓക്കെ, ഒരു ഷെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ഓർബിറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് എന്താ പറയുക ഫിൽഡ് ആയാൽ മാത്രമേ സ്റ്റേബിൾ ആവും. ഇപ്പോൾ 4-നേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ അത് കണ്ടക്ടറും, 4-ന് മുകളിലാണെങ്കിൽ ഇൻസുലേറ്റർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് 4 electrons. So for stability, it requires 8 electrons. So what it will do means, it will share its electron with the neighboring. It will share its electron with the neighboring silicon atom, and that means by forming covalent bond. Okay, so covalent bondilana covalent bond form ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും, ഷെയർ ചെയ്യും. Okay, so like this we will be having one structure. ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു പ്യുവറസ്റ്റ് ഫോമായ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത്. കാരണം അതിൽ വേറെ ആറ്റംസ് ഒന്നുമില്ല, ഓൺലി സിലിക്കൺ ആറ്റം വി ഹാവ്, ആൻഡ് ഈച്ച് സിലിക്കൺ ആറ്റം ഈസ് ഫോമിങ് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് വിത്ത് നൈബറിങ് 4 സിലിക്കൺ ആറ്റം. ഓരോ സിലിക്കൺ ആറ്റവും തൊട്ടടുത്ത 4 സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നൗ വി വിൽ റീഡ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, at T is equal to 0, at 0 temperature, there are no electron in the conduction band and semiconductor does not conduct. So at 0 degree, T is equal to 0, temperature is 0, there is no electrons in the conduction band. And when T greater than 0, some fraction of electron have sufficient thermal kinetic energy to overcome the gap and jump to the conduction band. ഓക്കെ, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇങ്ങനൊരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട്.
Okay, so what happens at that time when covalent bond breaks? What When covalent bond breaks, one electron jumps from this silicon atom, and it will be a free electron, and it moves from valence band to conduction band. Now here, if you see, ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആയി അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എന്തുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവ് അവിടെയുണ്ട്. So this is called free electron, and the deficiency of electron is called hole. HOLE. Sometimes we will call this as positive charge. It is not positive charge. This is actually deficiency of electron. ഇലക്ട്രോണിന്റെ അഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. So what happened? This was the purest form of silicon atom, or one crystalline structure of silicon atom, and every silicon atom formed some covalent bond with neighboring 4 silicon atom, and it was stable. Okay, at T is equal to 0, that is at a 0 temperature, it maintains like that. When the temperature increases from 0 to maximum, what happens? This bond breaks, and some of the electron in the valence band jumps to conduction band. കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ആസ് ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ. അതൊരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ബട്ട് വെൻ ഇറ്റ് ജംപ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഈ സിലിക്കൺ ആറ്റം, നേരത്തെ ഏത് സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്നാണോ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് പോയത്, വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് പോയത്, ആ ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിൽ എവിടെയുണ്ട്, ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ കുറവുണ്ട്. സോ ദ ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് കോൾഡ് ഹോൾ. ഹോൾ എന്ന് വിളിക്കും. So you can see that at T is greater than 0, some fraction of electron have sufficient thermal kinetic energy to overcome the gap and jump to conduction band. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്യാപ്പിന് ഈ 1.1 ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ എനർജി കിട്ടും അല്ലെ. അങ്ങനെ എനർജി കിട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിൽ നിന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡിലേക്ക് പോയി ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണായി മാറും. The electron moving to conduction band leave a hole behind. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ചാടിപ്പോകുമ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടായി, ഹോൾ ഉണ്ടായി. ഇൻ പ്യുവർ സിലിക്കൺ ആൻഡ് ജെർമീനിയം ദർ ആർ ഈക്വലി മെനി ഹോൾസ് ആൻഡ് ദർ ആർ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കുറെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ഹോളിന്റെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കുമോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ ഹോളും ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണിന്റെയും ഹോളിന്റെയും എണ്ണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും? ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ പറയാം. ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഓരോ തവണ ഇലക്ട്രോൺസ് ലീവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ വിൽ ബി സം ഹോൾ ക്രിയേറ്റഡ്. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ. ഇതിനെ പ്യുവർ ഫോമിനെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ പ്യുവർ ഫോമായ സിലിക്കണിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, സിലിക്കൺ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും, ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കും. ക്ലിയർ അല്ലേ? അതൊന്നും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്? മനസ്സിലായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആർക്കും, ഒന്നും റെസ്പോൺസ് ഇല്ലല്ലോ. മനസ്സിലായി. ടൈറ്റ് ആയി വരുന്നുണ്ടോ സബ്ജക്റ്റ്? ഓക്കെ, സോ ഇൻ ടുഡേസ് ക്ലാസ് ഇവിടെ റെസ്പോൺസ് കുറഞ്ഞു പോയല്ലോ, എന്താ പറ്റിയേ? ഇല്ല സാർ, മനസ്സിലായി സാർ. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്? ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ക്ലാസിഫൈഡ് മെറ്റീരിയൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ കണ്ടക്ടിവിറ്റി. കണ്ടക്ടിവിറ്റി അനുസരിച്ച് മെറ്റീരിയൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ സൂപ്പർ കണ്ടക്ടർ, കണ്ടക്ടർ, സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇൻസുലേറ്റർ. ആൻഡ് ഐ വാസ് ടെല്ലിംഗ് ലൈക്ക് conductor means it will allow the passage of electric current. That means there are a lot of free electrons. And insulator means it won't allow the passage of electric current. There is no free electron in the outermost shell. And semiconductor means it is having both the properties of
insulator and conductor, and superconductor means at low temperature some material having zero resistivity, that is zero resistance. That means there comes under superconductor. Then we have discussed energy band diagram of insulator, semiconductor, and conductor. I was telling like the band gap energy between conduction band and valence band is 6 volt electron volt in the case of insulator, and it is around 1.1 volt in the case of semiconductor, and in the case of conductor it is overlaps. The conduction band and valence band overlap each other, and there are a lot of charge free electrons available in the conduction band. And then we have seen what is semiconductor, and I was explaining the purest form of semiconductor, that is intrinsic semiconductor. So I was explaining this point, that means in the purest form of semiconductor we will be having, if you take silicon, we will be having silicon atom with 4 electrons. For stability it will form covalent bond with a neighboring 4 silicon atom. അതായത് ഒരു സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിന് 4 ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫോർ സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഫോർ സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ സിലിക്കൺ ആറ്റം തൊട്ടടുത്ത 4 സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് കോവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യും. And so it form a complete structure, crystalline structure like this. And I was telling at 0 degrees Celsius it continues in like this, but what happens at when the temperature is greater than some value, some electron get energy, some electron in the valence band get energy and it moves to conduction band. അതൊരു ഫ്രീ ഇലക്ട്രോണായി മാറും. At the same time, there is an electron deficiency in the silicon atom. So that electron deficiency is called a hole. അപ്പോൾ ഓരോ സിലിക്കൺ ആറ്റത്തിൽ നിന്നും ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് പോകുമ്പോഴും ഓരോ ഹോൾ ഉണ്ടാവും, ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഹോൾ. ഓക്കെ, അത്രയും പഠിക്കുക, ബാക്കി വരാം. ശരിക്കും നമുക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷനെ പഠിക്കാനുള്ളൂ, പക്ഷെ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇവിടെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതിനെ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഡോപ്പ് ചെയ്ത സെമി കണ്ടക്ടറിന് എന്താ പറയാ?